Welkom Mark mensen. Het is de tweede week mensen. Deze week hebben we mee te maken met een heleboel beoordelen aan jullie maakmensen. Maakkoppel that had collaborated with a Steenbok couple is in heleboel problemen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize the foul play that was dat door is gegaan. Beoordelen, groot beoordelen over een ramlie of een boodschatte persoon. Mensen recognize wat een ramlie of boodschatte persoon heeft gedaan en hoeveel geld deze persoon samen met jullie maakvrouw heeft geaccumuleerd. Oké? Problematic situatie voor jullie maakvrouw, touw moment voor jullie maakvrouw, dat neemt heleboel geld, dat was niet van jullie. Een touw moment voor jullie maakvrouw en je man, dat is een steenbok. Touw moment voor jullie maakvrouw en je man, dat is een weeskaal. Mensen recognize dat jullie maakvrouw en een weeskaalman en een steenbokman collaboreren en neem heleboel geld, dat was niet van jullie. Dus als je bent getrouwd met een steenbokman, als je bent getrouwd met een weeskaalman, een huge touw moment en een legal rechtszaak wordt niet gewonnen door jullie maakvrouw, omdat mensen recognizen dat een maakvrouw, een buitenlandse maakvrouw, heeft iets gedaan dat was niet door de bok en had contractual overeenkomst aan een kreef en een tweeling gegeven, dat was niet van ze. Oké? Problematische situatie voor een ram. Een ram wordt opgepakt voor diefstal van heel veel geld en an override, a corporation, an override institution van een ander land recognize hoeveel geld een ram heeft genomen aan de volste benodigdheid. Deze ram wordt gepakt voor diefstal. Dus, dames en heren, dit is een problematische situatie dat een boodschatten en een leier heeft gecreëerd. And a bank financial institution of a steer gaat vertellen over wat een boodschatten en een leier heeft gedaan. En mensen nou krijgen inzicht de eind voor een boodschatten en een leier. Een ram is een heleboel problemen. Een ram wordt gepakt voor een dader van geholpen een leier heleboel geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Mensen in authority in een ander land, dit is de 9 huis, dus dit is een buitenlandse persoon. Ik ken een buitenlandse waterman en een maakvrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek en had heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Mensen gaan recognize wat deze waterman en zijn vrouw heeft gedaan. Dan als we bekijken communicatie. Een stier communiceert iets over een maak en vertelt wat de maakvrouw heeft gedaan. Een maakvrouw dat is getrouwd met een steenbokman. Deze maakvrouw is van een buitenlandse maakvrouw heeft iets gedaan waar deze maakvrouw helpt een ram en een leo heleboel geld te verdienen en een overheid institution nou recognize wat een waterman en de vrouw heeft gedaan en some sort of a contractual overeenkomst dat ze heeft, dat is niet gebaseerd op feiten. Mensen nou krijgen inzicht en een huge tower moment. De diefstal, mensen recognize that there was a groot diefstal dat een tweeling en een kreef heeft gedaan. En jullie maakvrouw had iets daar, want een buitenlandse maakvrouw, mensen nou recognize wat een buitenlandse maakvrouw heeft gedaan. Okay, a tower moment voor een stier man en een steenbokman. Some sort of a legal zaak. Mensen recognize dat deze maakman en zijn vrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht en een huge tower moment. Mensen recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat een tweeling en een kreef hebben en hebben heleboel geld verdiend is niet van ze. Wees kan nou vertellen over deze persoon, maar het is zoiets als een weeskal-persoon beschermd. Beschermd is steenbok, omdat de weeskal-persoon recognize
Iets wat is gebeurd tegen een steenbokperson en probeer deze persoon te beschermen van een oneerlijk spelletje. En mensen nou recognize de energie van de 7 van bochel. De energie van de 7 van bochel is een situatie met een scorpion kind. En verdriet is hier, omdat mensen recognize dat een scorpion kind was manipuleer. En het is zo, het is jullie mensen dat hebben een scorpion kind. Ik zie dat een steenbok probeert deze kind om te beschermen van een oneerlijke situatie. Een ram wordt opgepakt in deze week. Mensen recognize dat een ram, als zeer heeft communicate, dat een ram heeft een tweeling some sort of a contractual overeenkomst gegeven. Mensen nou krijgen inzicht over wie een weeskal is en hoe een weeskal but this weeskal is best wel goed. Deze weeskal is goed omdat deze weeskal probeert een situatie, een resolutie en een situatie te brengen. Mensen aan buitenlanden, overheid, institution recognize wat een maagman en zijn vrouw heeft gedaan. En wat een maagvrouw heeft gedaan. En het tower moment is hier voor een maagvrouw en een steenbokman. Vanwege dat mensen krijgen inzicht. Dus as you recognize, this is this energy, the ster, it is Mercury, communicatie in Waterman. Waterman as the energy, overheid institution. Okay, and so it is an overheid institution, recognize wat een maagvrouw heeft gedaan. A bank financial institution recognize wat een maagvrouw heeft gedaan. Een maagvrouw helpt een Leo om heleboel geld, een buitenlanden Leo person om heleboel geld te krijgen. Een waterman persoon is nou verdrietig te recognize dat ze helpt een tweeling of een maagvrouw some sort of a status te krijgen en recognize now dat de maagvrouw uit de waarheid niet gesproken. Dus as you recognize, there's heel veel geld wat een Leo heeft ontvangen, dat een Leo moet nood, een buitenlander Leo person heeft heel veel geld ontvangen. En een maagvrouw was degene dat helpt deze Leo deze geld te ontvangen. Dus as you recognize, so it says, a bank financial institution recognize, oh, this Leo heeft de geld gekregen en this Leo was niet de eigenaar van iets of mocht nooit de geld krijgen en die zet een stop op hier, op de geld en een waterman persoon nou recognize dat de maagvrouw uit de waarheid niet gesproken. A huge tower moment is here voor een maagvrouw. Mensen recognize hoeveel geld een maagvrouw heeft genomen en een maagvrouw en zijn man heeft genomen aan de foute benodigheid. Een weeskal man en zijn vrouw is een humongous tower moment omdat die recognize dat een maagvrouw en een weeskal man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en heel veel geld verdiend en help een steenbok man heel veel geld te krijgen aan de volste benodigheid. Dus mensen krijgen nou heel veel inzicht over wat is gebeurd. Sommige van jullie gaat beschermen je kind, dat is de scorpion. A crave it's taken je kind, dat is de scorpion gedaan. Mensen nou recognize en beschermen help come voor een scorpion en een steenbok voor wat is gebeurd in de verleden. Dus hier mensen gaan recognize dat a crave in de verleden. Mensen nou krijgen inzicht, een weeskal man en een crave in het verleden en iets gedaan tegen een jong scorpion kind, dat was niet goed. En die recognize wie deze weeskal is en wat deze weeskal man heeft gedaan. Een echt tower moment voor weeskal man en zijn vrouw. Mensen nou krijgen inzicht van de samenwerking van een weeskal man en jullie maakmensen en wat jullie hebben gedaan tegen een jong crave. En het zeer oneerlijk spelletje komt tot een eind. Dus een buitenlanden overheid institution is nou van op de hoogte en recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. En hoe een crave gebruikt een scorpion
heleboel geld te verdienen. Whoever dat is gebeurd, dames en heren, ik zie dat die recognize dat een jong Scorpion was misbruikt. En hoeveel geld een weeskalman heeft gekregen om ieder informatie aan een kreeft te geven over een Scorpion. En mensen gaan nou recognize dat deze weeskalman is te ver gegaan. En een eind voor deze weeskalman, een touwe moment voor een weeskalman. En jullie maakman dat het collaboreren met een weeskalman. Dus hier is een heleboel chaos that was creëerd. Een heleboel chaos. Mensen nou krijgen inzicht. En een situatie wordt nou gebalanceerd uit. En ik zie verdriet voor je, heel veel verdriet voor je. Kreef, een buitenlander kreef, omdat mensen recognize dat een buitenlander kreef heeft heleboel geld genomen of gekregen door de verbruiker van some sort of a contractual overeenkomst. Dus die chaos is hier waar jullie maakmensen hebben groot chaos voor anderen hebben gecreëerd en nou mensen zijn in problemen gekomen en jullie maakmensen en je vrouw is nou gepakt voor collaboreren en create chaos voor een jong kind. En deze jong kind is nou, is zoiets als een Stenbochman. Mensen nou recognize hoeveel geld een oude Stenbochman heeft geprofiteerd van een situatie. De waarheid is nou boven water. Dus ik zie dat een maakvrouw, een huge moment voor een buitenlandse maakvrouw. En mensen nou recognize dat deze buitenlandse maakvrouw voor een heel lange tijd had heel veel geld genomen en help anderen geld te verdienen. Een huge moment. En deze maakvrouw dat is getrouwd met een weeskalman is in een heleboel problemen. Omdat mensen krijgen inzicht hierover. En nou een gezicht, een heleboel informatie is nou boven water gekomen. En verdriet is hier over wat precies is plaatsgenomen. Dus dames en heren, een ramperson wordt opgepakt. Een stier vertelt over de diefstal en hoe een tweeling en een kreeft have some sort of a contractual overeenkomst dat is niet voor ze. Een weeskalvrouw probeert een problematische situatie in balans om te brengen. Heleboel geld was genomen door een Leo, een buitenlander Leo. Mensen recognize een inkomen voor een buitenlander Leo. Een maakvrouw, een buitenlander vrouw had gecollaboreerd met een Leo en een Stenbochman om heleboel geld te verdienen. Touw moment voor deze maakvrouw. Een weeskalman heeft geholpen en te helpen een tweeling en een stier heleboel geld te verdienen. Het touw moment, het geld was niet voor ze, maar het was voor een Stenboch persoon. Verdriet voor een vispersoon. Een vispersoon creëert een heleboel obstakels en problemen voor een kreeft. En een vispersoon in een ander land is nou gepakt voor gebruik een scorpion, data en informatie om geld te verdienen. Die worden gepakt. Verdriet voor een watermanvrouw, van een watermanperson, een buitenlander watermanperson. Omdat een buitenlander watermanperson is degene dat geeft jullie maakvrouw some sort of vergunning. En nou mensen recognize dat jullie maakvrouw mag deze data en informatie niet krijgen. Heleboel oneerlijkheid dat was gespeeld tegen een Stenboch en zijn familie wordt tot een eind gekomen. Mensen nou recognize wat een weeskalman heeft tegen een Stenboch persoon en zijn familie gedaan. En het touwe moment is hier voor deze weeskalman. Deze weeskalman is gepakt om geld onder de tafel te krijgen, om documentatie en informatie te versluizen. En mensen nou recognize. Verdriet is hier omdat jullie maakvrouw recognize dat je bent in een buitenlandse maakvrouw. Voor de rest van jullie maakvrouw, je beëindigt some sort of a huwelijk met je man.
Als je man is een steenbok of een weeskol. Jullie mag vrouw besluiten een eind hier te maken. Vanwege dat jullie mag vrouw recognize that there was some sort of a problematic situatie. Dan we zien emotional situatie waar mensen komen achter en geen een inzicht over wat er gebeurt. En de problematische situatie voor een crave man. Als je bent een maag en in some sort of a relatie met een crave of a fish person. Deze person is in een heleboel problemen. And it is door een andere person, a scorpion. Deze mensen hebben een scorpion kind. Mensen gaan recognize wat een crave en een vis heeft tegen deze scorpion kind heeft gedaan. En heleboel chaos rond deze kind, omdat mensen recognize dat een crave is hier achter een problematic situatie waar een scorpion kind is vermist. Namaste.